Okay. Immunology and public health. Immunology are the two medical terminologies that combine together to give an appropriate and a good meaning. Immuno has to do with the immune system that function to protect the body against any foreign attack or disease, and logi, which means study. Therefore, immunology simply refers to the study of immunity that defend the body against diseases or infections. So therefore, abin da muke nufi da immunology shine wasu kalmomi ne guda biyu aka haɗe suka ba da ma'ana guda ɗaya mai inganci, shine muke nufi da immunology. Ma'ana idan muka ce immuno or immune, so has to do with the immunity, ma'ana garkuwar jiki wadda take kare jiki daga kamuwa daga cututtuka. Allergy, which means study. So therefore, if you combine them, if you join them, that's baka. Immunology can be defined as the study of immunity or body defense mechanism. Ma'ana sojojin jiki ko kuma kace garkuwar jiki wadda take iya kare jiki daga kamuwa daga cututtuka. So wannan shine a takaice kenan abin da muke tafi da immunology. Then terms used in immunology. Akwai wasu 'yan kalmomi. There are some words that are used in this immunology, and these words are very important, as well as these terms are very important to the students that study this course, immunology. Then number one is immunology. This is defined as the study of immunity or the body defense mechanism that protect the body against any foreign attack or any disease or infection. Karatu ne, ilimi ne wanda yake taimaka ɗaliban lafiya gurin sanin garkuwar jikinsu da kuma yanda garkuwar jikin za ta yi aiki a jikinsu domin ta kare su daga shigowar cuta, ko kuma ko da cutar ta shigo a san yanda za a yi dai a kare jiki kada ya samu matsala daga wannan cututtukan, shine muke cewa immunology. Then number two is immunity. Immunity can be defined as the ability of a living organism to resist infection. So in other words, immunity can be defined as the capability of the host or any living organism to resist a particular infection. Wani yanayi ne, wata hanya ce ne yanda jikinka yana iya sabawa ya resisting da cuta, ya saba da ita, ya saba cewa in ta shigo ma akwai wasu antibodies, wasu garkuwar jiki wanda za a yi producing by your body. When that antigen or disease enters or is inoculated into your body, ya san cewa dai akwai wasu irin nau'in garkuwar jiki wanda za a iya samarwa domin su kare ka daga kamuwa daga wannan cutukan, shine muke cewa immunity. Wasu ba su da wani immunity din, sun rasa su ne, shi yasa suke da yawan rashin lafiya ne. Me yasa? Is because of they don't have this immunity in large amount, ko kuma they are very weak. They are not they are not strong, but rather they are very weak. So therefore sun raunana, ko kuma yawan shekaru, that's what I mean by aging process, ko kuma old age. In mutum shekarun suke yawa kamar 60 to 65 years, so ana samun less active immunity a jikinsa ne, suna yin ƙasa-ƙasa ne gaba ɗaya, saboda a lokacin ma your body cells, your tissues, your organs, your systems are very collapsed due to your age, saboda shekarunka sun yawa. The reason is that the liver and the kidney suna excreting out na duk wani waste product, ko kuma duk wani disease, ko kuma duk wani magani da kasha, dole they must act on it. So therefore the liver and the kidney of an infant or young people is not well matured to protect the body against the disease. So that's why manya da fi da yara ƙanana suna samun weaker antibodies, weaker immunity ne, na yadda cuta ta fi yin illa a kansu ne akan adults ko kuma well matured people. The number three is immunogens. Immunogens, these are called the antigens that can have the ability or capability to produce disease to the body. Then this one, immunogens. Immunogens are antigens that makes the production of antibody. Su waɗannan su ne suke sawa ana stimulating, ana production na antibodies in the body. Ma'ana su ne suke sawa ake samar da garkuwar jiki mai ƙarfi wadda za ta iya kare jiki da kamuwa daga cututtuka. Then number four is pathogenic organisms.
So patho means disease, genic means producer. So anything that can have the capability to cause or to produce disease is called pathogenic organisms. Waɗannan wasu halittu ne, ƙananan halittu waɗanda suke da iko ko kuma suke aiki gurin sa wa ɗan adam cuta, suna da ƙarfin da za su iya haddasa ma cuta a jikinka, shine ake cewa pathogenic organisms. Kuma ba a ganin su ne da ido. They are too small, they are too tiny to be seen with the naked eyes unless we use visual instruments like lens and like what again, microscope. So therefore, they include the bacteria, the virus, the algae, the protozoans, as well as the fungi. All these are responsible for every case of disease or infection. So therefore, duk wata halitta wadda take da ikon sama cuta sunanta pathogenic organism. Then we have non-pathogenic organisms. These ones are not like pathogenic ones. So they are opposite to one another. They are opposite to each other. So therefore, these ones, they lose their virulence ability. Suna rasa wani ƙarfi ne ko wani iko na haddasa ma cutan. But rather, these ones are used for the production of antibiotics. Waɗannan su ana amfani da su ne magunin samar da antibiotics, magungunan da suke aiki akan waɗannan microorganisms like Penicillium notatum. This is a microorganism whereby it can be used for the production of penicillin. Kowa san penicillin antibiotic ne da ke acting akan microorganisms, kuma an samu shi ne tun daga ina Penicillium notatum. Sunan wannan microorganism din ce da ake amfani da ita gurin samar da wannan maganin, sunan shi penicillin. Then we have cephalosporin. Then we have what again? Gentamicin. All these ones are the antibiotics whereby the species, waɗannan microorganisms da su ake amfani gurin samar da waɗannan magungunan su, as such they are called the non-pathogenic organisms. Then we have antigens. Antigens are any foreign substances or any foreign materials which when introduced into the body can stimulate the production of antibodies. Idan muka ce antigen, ƙwayoyin cututtuka ne ko kuma duk wani abu sabo ko bako wanda zai shiga cikinka ko kuma a zuba maka shi domin ya sa a samar da antibodies so that they can act to protect your body against disease. Su waɗannan antigen da antibodies kishiyoyin juna ne, kuma suna fada da juna ne. Su antigens din su ne kwayoyin cututtukan da suke shigowa jikin dan adam, sai a samar da antibodies a matsayin wanda za su tare su fada da su domin su hana su baka matsala ko kuma cututtuka. So these antigens are called the foreign substances that when introduced into the body can stimulate the production of antibodies. E.g., drug is an antigen. Then what again? Then any disease is also called an antigen. Then number 7 is antibodies. Antibodies can be defined as any protein or substances which when introduced into the body can stimulate the production, which protect the body against infection or disease. So waɗannan antibodies sune muke cewa white blood cells or immunity or body defense mechanism. They are there to protect the body against disease. They are there to digest, to break down any foreign substances like the antigens or any disease. So therefore a takaice su ne muke nufi da garkuwar jiki, ma'ana antibodies mai kare jiki daga kamuwa daga cututtuka. Number 8 is immunoglobulins. These immunoglobulins can be defined as a term accepted by an international agreement in the year 1964 to describe the group of structurally proteins that include the antibodies. Wata yarjejeniya ce aka yi ta manyan kasashe na duniya, including the WHO, World Health Organization, aka tattauna cewa to duk wani nau'in abu ko nau'in abincin da ya kunshi protein to wannan antibody ne, yana kare jiki da kamuwa daga cututtuka. Then number 9 is tolerance. Tolerance. This tolerance is one of the factors that determines the dosage of a drug. Wani factor ne wanda yake sawa a gane irin yawan maganin da dan adam zai iya sha. Misali, some people can tolerate higher dosage of drugs while others can tolerate lower dosage of a drug. Wani in yaje asibiti ma likita ya ce mai ya sha magani paracetamol 1 gram, maybe TDS
maybe times 5/7 to in aka ce ya sha paracetamol 1 gram an gane 1 gram or 500 milligram guda biyu kenan shi ke making 1 gram guda daya a kullum zai sha 1 gram so uku, that is TDS 3 times a day. To saboda he can tolerate to take higher doses of drugs, to zai iya linka abin maimakon ya sha 1 gram sai ya sha 2 gram. To wannan shine muke nufi da tolerance. Wasu jikinsu yana iya ɗaukar magani da yawa, wasu kuma bai iya ɗauka da yawa sai ɗan kaɗan. So amma in kai undergoing this tolerance yana leading to drug abuse, mutum zai iya saba da kuma shaye-shaye. To ko ka sha wanda aka ce din ka sha asibiti ba zai ma magani ba. Me yasa? Ka sha ba shan manya-manyan magunguna, ka sha ba increasing doses of your drugs in da aka baka asibiti. So shine muke cewa tolerance. Then number 10 is antibiotics. These antibiotics are used or are produced from biotics organism, ana halittu ne masu rai daga su aka samar da wannan antibiotics din. Kuma mun san cewa duk wata cuta da kake da ita, all disease that you have, ana rubuta antibiotics a matsayin wannan maganin da zai acting against wannan biotic organism, be it bacteria, virus, algae, protozoans and fungi. So e.g. penicillin is an antibiotic, amoxicillin is an antibiotic, ampiclox is an antibiotic, gentamicin, tetracycline, penicillin, etc. suna nan da yawa, erythromycin, duka waɗannan da are antibiotics ne da suke aiki akan microorganisms da suka haddasa maka cututtuka. Then number 11 is microbes. When we say microbes, they are also be called microorganisms that cannot be seen with the naked eyes unless you use microscope. They are too small, they are too tiny to be seen with the naked eyes unless with the use of a microscope. They include bacteria, virus, algae, protozoans and fungi. Then number 12 is host. In bracket the man, host. Kai ne wanda cutar ta shiga cikinka ko kuma ta samu waje a cikinka ta zauna, kai din you are called host. Therefore, host can be defined as an infected person whereby the disease or any infection can survive or can live within his or her body. Number 13 is vaccines. Vaccines, these are chemical substances rendered by killing, which when introduced into the body can stimulate the production of antibodies. In muka ce vaccines, muna nufin wasu abubuwa ne ko wasu like allurai ko kuma ruwan maganin da ake amfani da shi ana zuba wa dan adam, sunan su vaccines. So akwai waɗanda ake amfani da su like kill vaccine, we have toxoid, we have attenuated, then we have virulence. Wasu sai an ƙara musu da ƙarfi ne, usually 60 degrees Celsius saboda ba sa son heat ne. So in aka yi wannan range in the temperature din nan, so they lost their virulence factor, they lost their ability to cause disease, but rather they can be used to be inoculated into the body so that antibodies against that disease can be produced. So you have toxoid again and tetanus toxoid, TT da ake yi wa yara ƙanana, shi ma wannan is from the toxoid. That's why it's called tetanus toxoid. So then we have attenuated, we have virulence vaccines. So many vaccines are employed or are used in medicine. So these are some of them. Therefore, in number: kill vaccine, attenuated, virulence, as well as the toxoid vaccine, etc. Then number 14 is vaccination or immunization. Vaccination or immunization can be defined as the process whereby antigens are inoculated into the body to stimulate the production of antibodies. Ana zubawa yaran ne wato antigens ne through immunization or vaccination domin ya sa a production na antibodies against wannan wato disease in da aka zuba for future use or for future protection saboda gaba in ta zo ma akwai yanda za a yi jikin ya kare kanshi da kamuwa da wannan cututtuka. Then the last one which I forgot to write it there is the antigen antibody reaction or antigen antibody binding haduwa, reaction shi ma haduwa. So to definitely dole akwai antigen antibody reaction, haduwar antigen da antibody. An gane ko ga barawo ga mai kaya. Yes, so antigens when they are introduced into the body, they must stimulate the body to produce antibodies against the antigen. In muka ce antigen antibody reaction da Hausa muna nufin antigen shigowar cutar jikinka, antibody production samar da aka yi na
antibodies garkuwar jiki ga wannan antigens din, to reaction din haduwar su ne gaba daya, dole suna gaba da juna ne, to in suka haɗu da juna definitely dole akwai fada tsakanin su. So abin da aka fi so shine antibodies din su fi karfin antigen din su kashe su destroying nasu, su killing nasu, su splitting, su breaking down nasu, su farfata su swallowing, su haɗe su saboda kada su bar su baka matsala su sama cututtuka, and therefore again they can be used for future use. So at this we come to the end of these terms used in immunology. Thanks till we meet again.